Ragazzi, ben arrivati sul Calice Nero. Buonasera, mister dottor Enrico. Ben arrivati. Buonasera. Allora, oggi andiamo a presentare uno dei nomi del spicco massimo from Svezia, dove si vanno a incanalare dei generi, dal Gothic al Death, al Melodic Death, al Progressive Death. Ma oggi veramente andiamo a parlare di un gruppo che sono nati nel 2000, quindi veramente nel nuovo millennio, con veramente notevole interesse. Infatti, con un enorme onore e piacere, abbiamo niente poco di meno che gli In Mourning. Welcome. Oh, thank you. Hi. Hi. Hello, everybody. Thanks for having us. Great. Good to have you here. Good day to you. It's Allora, nice to have you. partiamo con la prima domanda, ragazzi. La prima domanda è questa. Gli Mourning, per quale motivo sono nati? Con quale criterio sono nati? Con quali obiettivi? E all'inizio ci sono degli aneddoti che ancora non avete raccontato, che ci volete raccontare in anteprima? Yeah. Good evening to you guys. Nice to have you here. We're going to have this playtime together. So welcome to the show. And we start just with some pops about how, if you have to present yourself back in the days, how has been the very beginning stage of the In Mourning. Something like you have something to tell us that we don't know yet. Something that it's really make you feel that the stage is going on after about 20 years of activity. So something to Yeah, well, going back to the early days, if you go back to the real early days, none of us two were in the band. So band has existed since year 2000, and back then it was kind of a gothic thing, I would say. Yeah, with female vocals along with grunt singing and all. So I would say some keyboards and but still some kind of death metal, but more into the gothic thing, and released a couple of demos that way before. Yeah, entering a more progressive, more progressive and melodic death metal, I would say. Yeah, that's kind of how we say hello nowadays. Yeah, exactly. Usually we say that we play Swedish melodic death metal. Yeah. Right. Was that some sort of, I would add, was that some of your criteria has been stayed still the whole time period? Like, do you feel like you are completely 100% in the same, I would say, mood since you have started the project? Or of course, we can analyze much way later how has been floated through the years. But yeah, I mean, it's the mood, I would say, is like the same. Just since it's we like riffs, and good melodies, and when you take them together and make good songs, it gets progressive and melodic, and for the approach, for the live show approach, it's, as I say, it's a show. So you also, like before, it was like pretty much the early days, like the demo days. Since I've seen the band, I didn't play with it. It was more, a moody show, with for you understand? Yeah. And now it's more, I wouldn't say that the show is aggressive, but it's,
it's maybe more entertainment. It's also a party when we play. Good. Yeah. Great. I figured it out. Yeah, I'm going to translate and way back with more. Quindi, da che hanno iniziato il loro progetto, che oramai si può definire carriera nel lontano o vicino, questo dir si voglia, 2000, sono ancora contenti di essere, diciamo, nella stessa attitudine o atmosfera con la quale hanno iniziato il progetto. Ci sono state ovviamente delle evoluzioni che li hanno portati ancora oggi a consacrare quello che è il loro chiodo saldo, ovvero questa sorta di prog, di progressive, che comunque rimane probabilmente datato a un'era in cui dalla Svezia venivano grandi buoni insomma, musica che poteva, non so, prendere stile, ad esempio, dai Catatonia, o magari penso dagli Opeth. Comunque loro sono ancora, diciamo, attivi, cercando di portare, nonostante la diversa formazione, diciamo, la line-up che costantemente cambiata nel corso degli anni, quello che è il loro fervore, sia compositivo che comunque ricordiamo che ce ne sono quasi 5 oramai di album portati, mentre i live show, che sono comunque oramai anche diventati dei quasi si può dire, come loro definiscono, dei party, richiamano un po' quello che è qualcosa di molto più coinvolgente rispetto ai primi anni. Quindi l'obiettivo... Sì. Scusami Enrico, prima di fare la tua domanda, puoi leggere questo commento da Starting Fire e Veronica, perché mi sembra giusto e doveroso. Buonasera a tutti, un salutone a questa band meravigliosa. Starting Fire, good day to you all, and much greetings from Italy to you, such as marvelous band. Yeah, we have... Ci sembra correct e giusto. Prego, a te la domanda, Enrico. Prego. All right, we're going to interchange some of the topics we're going to discuss. So my question would be, how has been, such you have been mentioned lately, the stage attitude to play gigs and concert. How would you assume if there is a much more coinvolgimento, attention anyway, to play sharp and exactly the same songs that are recorded on studios? How much you would like to interact with more something that the audience doesn't expect, to make a kind of a surprise, or would you up to like to play exactly how do you play? Yeah, we play pretty much exactly this. I mean, the album versions of the songs, straight up. It's but I mean, we realized, like, as we've been like playing for a while, some of the songs are pretty old by now, and you realize when you listen back to them that you changed this and that within the songs by playing them live. So I guess some things are maybe a bit different than the album versions, but I'd say they're pretty small things. Like, yeah, it's I guess when you play songs live very often or a lot, those small, it's you want to deliver the energy and the tones, and you do it in a band. So like very small nuances, not here and there, like it gets
how would I say, it's you just play together in a different way than you do when you're making the record, you know, because it's not as static when you do the record, you know. Yeah, I mean, when you're making the record, everything is pretty new, and you haven't really played it in live yet. So I mean, by playing live, you change things, and as well as the band has, like, I mean, we're still the same band doing the same things, but everything evolves, you know, by doing it more and like longer. So the same with the songs, I guess. So by memory, as you've been playing on Trondheim in 16 or 14 January 2014, you have good memories about like this kind of like first up to the break, it coming out to the bigger stage and have this like impact on the band itself. How has been the experience, and was that some sort of criteria that opened you up to, you know, to have much more attitude even on the live gigs after that? Yeah, I mean, it's different stages and different different stages. It makes you do a different live show. You know, if you're playing a really small club or something, you know, it's really it's a narrow, tight stage. You know, it's and very close to the audience and everything. You know, you can almost exchange breath with each other. You know, it needs to be treated in a different way, that show, you know. Even though, or when you have a bigger show, bigger stage, you need to set a different attitude and energy to fill that stage. And after you fill the stage, you need to push it forward to the end of the venue. And I say we're better now at navigating through these different kind of stages, since we've played different kind of stages a lot. Great, yeah. I stop here and then get back with more of that section of. Dunque, gli ho chiesto come è andato. Dunque, qual è la differenza, se c'è a patto che ci sia una differenza tra suonare in studio e suonare, diciamo, nel palco, se, diciamo, si è affrancata durante questi anni di attività una sorta di attitudine che li ha portati magari a livello tecnico a cambiare degli arrangiamenti, per esempio, essendo loro portavoce comunque di un genere progressive che comunque lascia molto spazio a quello che può essere una fluente interpretazione live, di dare magari, non so, qualche accento a qualche stile più improvvisativo. Però in realtà, e non me ne sorprendo, fin da subito hanno cercato comunque di riportare in stage, nei vari concerti, le stesse tracce, le stesse canzoni che hanno comunque registrato direttamente negli studi. Quindi in realtà la loro volontà è stata quella di fare un buon prodotto, era quello che volevo capire, un buon prodotto live che fosse praticamente fedele all'ascolto del disco, per aiutare probabilmente l'osservatore a godere di un certo tipo di ascolto fluido che potesse mantenere l'ascolto del disco in sé e dei vari dischi che hanno proposto. E poi ho chiesto che ricordi hanno era il 16 gennaio 2014 del palco di Trondheim in Norvegia, quando penso che all'epoca ci fosse il batterista dei Catatonia, se non ricordo male,
glielo chiederemo dopo, che li ha seguiti in tour, che tipo di esperienza hanno avuto, nel senso del primo palco un po' più, come dire, grandicello, ed è stato ovviamente un bel colpo, perché non hanno disdegnato comunque il fatto di continuare a suonare in alcuni momenti in alcuni piccoli club, però quell'evento, quel festival è stato ovviamente incoraggiante per cercare di portarli avanti nella loro missione, anche di continuare a produrre musica. Ricordiamo che certi gruppi si fermano, come dire, fino a un certo punto e poi magari vivono di ricordi, invece loro hanno avuto questo specie di come dire, di incoraggiamento nel continuare ad andare avanti. Allora, gli Mourning, i due musicisti che abbiamo qua dinanzi a noi, uno deve trasformarsi in poeta, l'altro in produttore. Con la sottolineatura non c'è nessun attore. Quindi uno è il produttore e uno è il poeta. Il produttore, il musicista verso destra, e il poeta quello verso sinistra. Che tipo di film, scultura, pittura riescono a creare una natura a 360 gradi con la loro mente artistica? Okay, that's a bit weird, but that's our trademark. So it's a bit more of a. I hope you agree. It's a way to kind of like pull down or pull in the mask and start to vibrate with some kind of like visionary kind of like mind tracks. So as you would be reciprocately right here, right now, a producer and a director, and you would have to you would have to like make your own interpretation of In Mourning as a concept. It might be directed and channeled as a movie, as a painting, as a series, as a whatever, something as a creative source might, you know, be taken from the whale and put it back to earth. What kind of scenery would we assist? So if In Mourning would become some sort of like a solid experience, of course, as the music as a leitmotif, what kind of situation could we accept? First thing I was thinking of a comic. Please, it's fine. So please. Yeah, because give you why I was thinking of a comic, because we play sad music and we very like our sad music, and we take it on the deepest sincere. We're very serious about that. Yeah, exactly. And but still we want to have fun doing it, you know. So that's why I was thinking of, you know, a dark comic. Allow me to break in, but would be like a black and white comic, like pure ink, or would be like a mellow, colorful kind of comic, or would be something a bit more like lethargic, or you're poker. You can scoop in. I mean, I didn't really get that vision though. But when you present that vision to me, I kind of see it as a you know, a comedy film about us, like doing what we do then. Yeah. Okay. Trying to be sad and angry guys doing that thing, you know. Yeah. But like I was thinking, it's hard if you're gonna describe the band as that, because otherwise I'd say like album for album we do things kind of much like in themes, or you know, like in pictures and in places, I'd say, like and that's why it gets super hard to like put the band in one, because we like we just put out one song now which we want to be
more futuristic, and like because the previous album was really, you know, vintage and rural, and the 3 albums before that was a whole concept story, you know. So it's like, I think we do think a lot like that. Yeah. But the band is itself comedy. Yeah. Yeah, I mean, it's You're talking about another way. Excuse me. You. Okay. We lost you, I think, for a bit. Were you talking about the weight of oceans? Maybe connection comes and go. Were you referring about like your album concept, The Weight of Oceans, or back in? Yeah. That album and the Afterglow album and the Garden of Storms album is all one concept series. Yeah, and it's you know, the cover arts and everything is the same dude and everything, because we wanted to have the same vibe. And I mean, you present the question like a bit you know, a special question or a goofy one, or maybe, but the thing is, we really understand it, because we do. Yeah, we think a lot of this stuff. Okay. Back to translation. So yeah, was very accurate one. Thanks for that. Dunque rispondo in base a come allora hanno idealmente pensato fin da subito, prima ancora che terminassi la domanda, a un fumetto, a un comics, perché praticamente, e sono stati probabilmente hanno avuto questa sorta di come dire, è stato all'unisono, quindi entrambi si sono guardati e hanno detto sì, un fumetto, effettivamente. Sono letti nel pensiero, empatia. Per questo, perché in base a quello che hanno vissuto, diciamo, fino adesso, e anche in base al tipo di musica, di genere che ricoprono, passando anche da alcuni stralci di Doom, possono, diciamo, creare una sorta di cartina quasi tornasole, che possa iniziare da quello che sono stati i loro esordi con i primi concept album, a quello che, diciamo, è in divenire diventato a quello che poi è diventato qualcosa di un po' più sicuramente mainstream, ma anche più ascoltabile, per cui probabilmente un fumetto in bianco e nero che col tempo quasi prende colore, potrebbe essere quello che in Mourning viene a essere decifrato. Cioè, se dovesse essere qualcos'altro, se il canale utilizzato dovrebbe essere qualcun altro, se non la musica, che ricordano che comunque potrebbe essere benissimo associato comunque a un progetto di comics, potrebbe essere giusto un fumetto a raccontare quelle che sono state le loro avventure, contando anche che hanno cambiato molte volte la loro line-up, quindi sicuramente si apprezzerebbe qualcosa. Io non posso pronunciarmi per quello che ho in mente io, a meno che non lo dichiaro, però mi verrebbe in mente qualcosa un po' alla Sin City, ecco. Hanno molto da raccontare, lo potrebbero per esempio fare con questo tipo di media, un fumetto. Prego, a te la prossima domanda, Mr. Dottor Enrico. Well, I go with something a bit more pragmatic, as we're kind of like shading between to compound some of the visionary ones. But how has been so far your how have you deal with your lineup? It has been changed quite frequently over the years, and how would you tell to us and the viewer how has been that journey between all the members, and how do you see on your future wise some kind of like a concept related to stability or something? Yeah, it's always
not so fun when members want to quit and they want to do something else with their time and all. But since we're still here, it's In Mourning is like a train, just pounding on, and nothing can stop it. It feels like we sometimes when the cracks in time between members and everything, it feels like the train is going a bit. It's harder to reach its pace and all. But I think the goal or the key have been just to cope with pace going down. You can't always run the train and the engine like super hot and super fast. You need if something happens, a big speed hill or whatever, just back off the power of it, and you'll find new energy. Yeah, I mean, yeah, it's some kind of, we call it a boat sometimes. Yeah. As well, and it's sometimes it's leaking, it's sinking, and you have to. I mean, if you want to keep boating, you need to, take a moment to fix the boat. Yeah, exactly. And it's like if you have a boat for enough years, it's gonna start leaking. I mean, it's like we you gotta oil it. Yeah, you have to, and I mean sometimes you have to change some parts. It's like it's no fun when people play, but we've been playing with this band the band has existed for 20 years more. So I mean, aside of that band, a lot of things happen in people's lives, and people go in different directions. So it's hard to. It's a natural. You can't really expect people to stick with it for forever, maybe. It just does. No, but luckily for us, we had through the years have had good musicians and good friends that want to help us oil both, and it's fun. It has to be fun. Sometimes when it's not fun, you do it anyway, and it gets fun. Right. I make a little point or two here because I would have to ask another question, but I will bring it back after. Cattivo Maestro is going to ask the other one, but I will just make a little clip. So now I'll remember back later how to get to that because it's quite connected, but I'll start to translate at the moment for our viewers now. Dicono praticamente, gli ho chiesto come è stato finora il loro, diciamo, rapporto con, ne accennavamo prima, con la line-up che ha dovuto indubbiamente, diciamo, cambiare nell'arco di questi anni almeno 5 componenti. Poi comunque si può umanamente capire che alcune volte è necessario che ci siano delle giuste divergenze che portano altri membri, componenti a dover seguire il proprio percorso, però d'altra parte questo può anche essere un modo di creare una sorta di progressione nel cercare di trovare delle motivazioni per andare avanti con quello che è il cuore del proprio progetto. Comunque lui comunque definisce che è un po' come essere in un treno che comunque va comunque avanti spedito e non ci sono, diciamo, se non delle fermate intermedie nelle quali si ha la possibilità di entrare o scendere. Quindi direi che il compromesso è proprio quello di rimanere seduti sapendo che c'è una destinazione da raggiungere e vedere un po' quello che può accadere senza avere troppe
come definirlo non saprei, comunque senza avere quasi troppe pretese, e vedere un po' come si viene, diciamo, a comporre questo viaggio, cercando di non prendersi troppo sul serio. Probabilmente penso sia questo un po' il loro punto di vista, ma comunque attraversando dei periodi in cui l'arrivo o la nascita di un componente è sicuramente adatta per cercare di creare nuova capacità di adeguazione, nel creare anche nuovi suoni. Ecco, questa è un po' la mia interpretazione finale. Mi viene da chiedere comunque secondariamente ma lo farò dopo, lasciandote la prossima domanda, cosa hanno lasciato i vari membri i 20 anni di lavoro, quello che può essere definito come un marchio di fabbrica. Quindi probabilmente sappiamo che un disco è stato suonato da Daniel dei Catatonia alla batteria, però cosa al di fuori di quello che è uno stile o un risvolto o qualcosa, se rimane anche un rapporto di amicizia prima ancora di quello che è poi il lavoro. Certamente. Allora, gli In Mourning devono entrare nel mondo planetario, nel senso, se siete delle stelle, allo stesso tempo delle comete, toccando la parte melodica e la parte progressiva degli In Mourning. Come riuscirebbero a costruire in maniera genuina un nuovo pianeta? E che nome avrebbe questo pianeta? Entrando e lasciando dei colori astratti, dei colori nervosi, ma dei colori allo stesso tempo pacati per la mente. If you would, I'm a bit astonishing, because sometimes I try to do my best to kind of translate literally, but even in a proper form, it's a bit gooey the way it's going to come up. But we'll try anyway, because it might be really some kind of interesting point of view by your outcome. So if you would have become like some sort of interplanetary sort of, well, sources anyway, like some sort of like some kind of like corpses, or maybe we're talking about a soul journey or something like that. So how would you be able to create like In Mourning planet? So which kind of criteria the planet In Mourning would have to become the whole sphere itself? How could it be the palingenesis of the planet itself? It's planet In Mourning. We're talking about that now. Yeah. Yeah. We are creating an In Mourning planet here. Is that what we're doing? Yeah. And we are talking about what kind of elements we have on that kind of planet, or like what? Am I getting the question? Yes, like let's say, like all the components might be some sort of. Now I'm losing the exact word, because Cattivo Maestro has been put it in a simple, in a way more simple way, but I still need to find some right words to define. If you would have some atmospheric agents, so to speak, some like chemical or
abstract particles to create the origin of the planet in Mourning, how would the planet itself be created? With which kind of criteria, and how would the planet would appear on its shape or form? Yeah. So it's again the visual one. Yeah, I mean, if we pair some energy stuff, to a big bang. Yeah. That's how I see it. What do you throw into the pot? Yeah, pot. Okay. So it's not so much the planet; it's more of how it came about. Yeah, it's a lot of agony. like the record label, I see now. Yeah. And a very strong will, if and a good portion of sadness. Yeah, and also, I mean, you need to put some spicy seasoning in there, Yeah. Some fast stuff for the fast stuff, the fast mind, and some good old goo for the. Would it be far from the sun? Let's try to ease up a little bit. Would it be quite far from the solar system? Something a bit more like dark or remote, or burning? I think it would be in our solar system. It's just we don't know about it yet. But when you know, it's right there. Yeah, exactly. Just haven't found it yet. Yeah, it's sometimes you see a rock, laying on the ground, but you're unable to lift it up because someone just needs to tell you, hey, there's a rock, but you can also lift it and look under it. Well, of course, you know that because you just know you can lift a stone, but you never do. And that's the same with our planet. It's in our solar system. It's there. I see the point. Yeah. You just haven't looked yet. All right. Okay, it's a good insight. Something like I don't know even how to. It's something like Pluto-like. It has been always there, and it has been discovered at some point, and maybe it's one of the most powerful, far remote planet in all our solar system, beside his size, maybe something like that. Okay. All right. I don't think our planet is that remote either. It's right there. Yeah. Somewhere like right there in the middle. Just haven't found it yet. Yeah. All right. Dunque, allora, è una domanda, I think it's becoming a little bit interesting, this way to associate, but I'll get then to our viewers and then to us. Let's see if there's someone who is still going to react. It's a little bit like summer madness. Dunque, dicono che potrebbe essere sicuramente allora, innanzitutto una domanda interessante, però dovrebbe essere sicuramente un pianeta. Le prime parole che emergono sono comunque qualcosa di un pianeta, diciamo, dall'identità triste e diciamo disperata, con una specie di, come dire, famiglia che possa, una sorta di melmanera che possa comunque non essere poi così, come dire, tanto vicina al sole, ecco, perché infatti mi è venuto anche da chiedere subitaneamente, ho detto, ma allora potrebbe essere qualcosa di un po' più remoto, di più distante, di illuminato. Infatti mi parlano, no, sarebbe qualcosa del nostro sistema solare, però potrebbe appartenere, diciamo, a quella sorta di categoria di pianeti che possano in qualche modo essere ancora in via di scoperta, quindi
sarebbe sicuramente una sorta di pianeta roccioso che comunque potrebbe circolare, ma non ancora scoperto. Magari io ho identificato, rispondendo loro, come Plutone, che viene comunque scoperto nel 1900, forse 62, però è uno di quei pianeti che comunque, per quanto piccolo sia, ha forse più energia di tutti gli altri che ruotano attorno. Comunque, digressione a parte, dovrebbe essere l'identità del pianeta In Mourning, dovrebbe essere qualcosa di sicuramente come penso che sia la copertina quasi di Afterglow, che tra l'altro è anche una bella copertina, qualcosa che possa essere molto remoto, distante, triste, un po' come viene identificata, diciamo, la loro musica, quindi tutto combacia. Direi che sì, questa è la loro risposta. I just kind of like ended up the idea as the very good art cover from the Afterglow. It kind of looks like a sort of sedimented perspective of like this planet, maybe. Yeah. Yeah, sure. Qual è la copertina, mi stavi dicendo, Enrico? La copertina di Afterglow, che è del 2016 tramite l'Agonia Records. Ok, trovato. Ok, a te la prossima domanda, prego. Così faccio vedere insieme il pezzo nella copertina, prego. Now I forgot what I was up. Too much of this to recall what. It's going to come anyway, but how is your now we have mentioned Agonia Records, how is how do you feel to making good music for them, and how do you feel in the Olimpo, like with other bands with the same label? How do you have some sort of a family, a settlement? I mean, more than family. Like, do you feel like good? Again, like in words, like you have a good company in the label with other bands. I don't assume there is any kind of hard feelings, but more like you are all playing together, several and different genre of music, but you're not competing each other. You're more maybe like a colleagues with other bands. And how do you feel anyway with the label itself? Yeah, it's always fun when friends and, if you say, colleagues, when it's going good for them, and it's fun. It's only, other than joy, it's just joy, very fun. And we had you always work very hard and very close to your record label, of course, and I mean that's the thing. Yeah, sure. I mean, I wouldn't. I mean, we've been working with the Agonia for a couple of records, and but we're not there anymore. Latest album and the new single we have released on that label, and I mean, it's not. I don't think it's a band to band thing. I mean, we know some people on that label, but that's more what we know them from shows and like from general band life, and some like also the tight guys are close by and they're friends. So I mean, it's just happens to be that way. But I mean, from our latest album and the new single, we're doing it on our own and together with local called Dalapop. We collaborate with. Okay, good.
and that's I just open and close in one snap. Like we're not talking about that, but just one band I recall from this. I don't even know if they're still active anymore, but it's Kong that they have started. Yeah, it's a cool band. Yeah, pretty. But we're not here to, like side publicity. But anyway, I can like see you guys. I just had mentioned once, but there might be many others that you're all like stick together with, like with different genre, but same, like covering. So that's what I would like to thinking about that. Yeah. Ok, tac. So, dunque dico che allora gli ho chiesto cosa ne pensi. Problem the connection. Ok, ci sentiamo bene Enrico, adesso ti sentiamo, prova. Non ti sentiamo. Sì, dunque c'è appunto questa check. Mi sentite? Yeah. Mi sentite? Prova. Ok. Allora ho chiesto come va con la tua label. Ok, great. Sometimes connection blinks and limps a little bit, but it's way like a triangle, Sweden, Finland, Italy. That's why maybe there's a little bit. Gli ho chiesto come si trovano con l'attuale label che è l'Agonia Records, che è un'etichetta non più indipendente ma che porta avanti delle grandi band. Come si trovano a produrre con loro, cioè a essere prodotti per loro, quindi come si trovano a lavorare con loro e cosa ne pensano dei loro, io li ho chiamati come è giusto che insomma i loro colleghi, quindi delle altre band della scuderia Agonia Records, e ci hanno dato la risposta che speravo adessero, ovvero che non c'è competizione, che c'è comunque un buon assetto nel non come dire, cioè nell'essere tutti qua, nel creare una forma perché non so come dire, cioè avere diversi generi diversi, cioè suonare generi diversi ma comunque fare parte della stessa famiglia, quindi a me è venuto in mente comunque un gruppo come i Kong che loro tra l'altro conoscono. Allora gli ho voluto chiedere, ma tra di voi capita magari che vi trovate, parlate delle vostre produzioni, come suonate, cioè c'è comunque questa atmosfera tutto sommato appunto amichevole, quindi non si ha una reticenza nel sgomitarsi come forse accadono più a band americane, quindi c'è effettivamente un sottostrato, cioè ci si trova non solo per suonare ma comunque anche per passare del tempo assieme, e questo crea probabilmente l'etichetta molto più coesa, che funziona molto più rispetto magari a creare dei buoni prodotti ma che poi non vengano a cozzare assieme. Ok, perfetto. Allora, gli Mourning devono entrare totalmente nelle pagine di un libro, la vostra scelta. Questo libro però deve partire dalla fine e non dall'inizio, quindi dalla parte conclusiva fino ad arrivare alla parte iniziale, quindi in maniera rovesciata il libro. La copertina predominante, la copertina fondamentale deve essere il retro copertina, non la cover, ok? Non la parte fronte, non il front, ma il retro, ok? Questo libro che tinte avrebbe? In che senso? In che modalità avrebbe il libro in versione drammatica? Che tipo di racconto andrebbe a raccontare? Ti chiedo io questa volta di ripetere ancora una volta. Il libro, ok, è bianco. Questo libro deve partire dalla fine
verso l'inizio, ok? Quindi la parte più importante è la fine. Quindi un libro rovesciato. La parte, il fronte, non deve essere quello predominante, la copertina, ma deve essere il retro, quella importante, quella fondamentale come copertina, ok? Allo stesso tempo, questo libro, che racconti avrebbe? Racconti romanzi orrorifici oppure un drammatico? Right. The prelude is you would have to write a book upside down. So starting from the back side and scrapping till the front side. So it's like a kind of like vice versa. Yeah. I don't know why I have like some sort of a current kind of things, but let's not jump into that. I heard that Sweden now had something in Stockholm with some, but anyway, this is like another sort of so yeah, you have to write like this book about some of your lyrics and what would come on your creative process. That's the analysis. If I have to kind of understand deeply what Cattivo Maestro has asked to you, how is your approach to write the lyric first and the music by then? So what, in the end, what comes out as your creative process? What comes first if you have to make something to define your creative process, and then after that, what will be the other way around to make your interpretation? I think that was the point that he tried to ask. I mean, when we talk about lyrics, almost anything can start the process. At least for me, it could be a word, it could be a very interesting movie or book, or just a subject that's very interesting, and that will start the process. And in the end, it doesn't necessarily have to be what I'm writing about, that sentence or that subject. So that's the starting point, and then it evolves, and sometimes lyrics can start with just a title, cool word, or a very important meaning of a title. And that will start off, building the lyrics and the landscapes around that. And sometimes just write a whole song with lyrics, and you really have to force the subject, but the title for the lyrics, because it's very important when I do lyrics that it feels very much all the time. And when it's done, I'm done with it and I leave it. Yeah. I think that goes for the entire lyric process. I think you really dig deep when you're in that process, of writing, and you're really into it, and it's almost like when you snap out of that, you don't really realize how far you've been digging. Yeah. And sometimes the subject and the lyrics means something to me, and when we are co-writing together, you are having the complete opposite or different way of reading the lyrics and interpret them. And that's very fun, because in the end, we have two different ways of reading it, but in the end, we will meet in the third way. Is so that's fun.
So that's pretty much the answer to your question. It's backwards from the book all the time, almost for us, and in the middle. But I need to know, libro here, is that backward? You were talking the word. Yeah, that's taken by Grant. So no offense to that. It's a little bit like challenging, but I report to him and to each of us, and then I'll ask to him if it's quite. Yeah, sure. I think it's quite like really good experimenting here what we're having, but yeah, it's like I understood that it will be anyway cyclically enough to let the we have like this kind of book when we talk open book is like this way, but how would that be if it would be like a I don't know how to like a 360 degrees open book which has almost like the starting and the end for each and every page, and you have just to all way up round to recap no matter what or maybe it doesn't matter how is the sense, because talking about philosophy, it's a way to getting memory from the past, or what you think? I think that if I get you right, I think that's the story of our each and every album somehow, because we do write the same book, but we're more than one people writing it, and it's really important to us that or at least have been. I won't say that this would be the case for the next thing we do, but as it has been, the entire album is one thing, one book, and there's chapters and pages in it, and every chapter needs to fit with every chapter and every page, but we can't determine when we write them in which order the chapters will come. You get what I mean? So in one way, I think the book needs to be circular. Yeah, exactly. In order to make sense, so you really need to leave a lot of ends open, and then still try to piece them together somehow. Really loose, but that's somehow. Yeah. Kind of brings me to what's that movie, Atlas Cloud. Again, no any disclaimer, any. But yeah, like something that it's kind of like some universal topics that might have like a constant pounding source, that it's even on the matter of the lyrics will just bring the listener at this point, such we're talking maybe about, I have still to ask his interpretation and how is my view about like a potential listener. So how would listener be compound with your lyrics and get back to some like past chapters, if we analyze how he or she would just like take your discography and start to read, if we're talking about on the same chapter, like how has been your discography back from like the first demos, or from until the modern days, or vice versa, from now on reword. I have to ask, because this is really interesting. It's like cattivo maestro, chiedono se ci sono state delle diverse degli interessanti spunti, perché analizzando si è pensato se eventualmente questo potrebbe essere un richiamo, la tua domanda, a un potenziale ascoltatore che magari conosce loro per la prima volta. Allora magari questo libro, che potrebbe essere nient'altro che un'idea costruita di una discografia, ovvero della loro storia, che andrebbe ad ascoltare, quindi a riascoltare, a riscoprire la loro musica partendo dall'ultima pagina, ovvero dagli ultimi
dischi andando a ritroso, oppure se questo libro, che dovrebbe essere pare a tutti come noi leggiamo un libro, eccetto i musulmani, dalla prima pagina all'ultima, avere una cronosequenza che dia legittimità di continuazione dai primi demo agli ultimi dischi, cioè nel senso un ascoltatore X ascolta un gruppo che conosce per la prima volta da ora al passato o viceversa. Quindi è venuto fuori un'interessante analisi in cui loro comunque hanno parlato delle loro liriche, quindi sarebbe un po' difficile, ma neanche troppo, a meno che chi non ha la malizia di averli ascoltati fin da subito, da partire dagli ultimi testi, andando a ritroso ci sarebbe sicuramente un discrescendo o un crescendo, perché poi questo è inversamente proporzionale, cioè si parte da quello che è la loro evoluzione e si va a ritroso, cosa che la narrazione permette. Però non ci sarebbero sicuramente dei capitoli, proprio perché sarebbe un defluire di emozioni, pari a un ascoltatore o un lettore che prende la saga In Mourning e li ha iniziati a leggere, ad ascoltare dall'inizio, seguendo tutto quello che è stato il loro processo di avanzamento in base a quelli che sono stati i progressi, gli scenari musicali nelle loro composizioni, i testi, i cambiamenti. Quindi insomma siamo convenuti, non so cosa ne pensi, al fatto che questo libro, che dovrebbe avere, come dici tu, un retro e un fronte, verrebbe a essere un libro totalmente aperto, probabilmente senza né immagino un libro aperto che non abbia copertine, cioè sarebbero tante pagine che non abbiano un proprio andamento, quindi diventerebbe qualcosa di un po' metafisico probabilmente. Excuse me. L'ultima domanda a te, appunto, dottor Mr. Enrico, la domanda è Calice Nero, la domanda di fabbrica. Okay, yes, anyway, he was totally agree to what you have been told and what we have been trying to conform to because, such kind of questions are really are coming a bit out of the blue for even to me sometimes. So it's kind of like good fun, not funny, but fun, how to, try to capture a module to what is more, as I told before, visionary, and what is perhaps more pragmatic. But all in all, there's a good balance in so many ways. That's why I have to. Okay, you should see this symbol over here. Do you? Yeah, the chalice. It's a calice. Yeah, exactly. Yeah. Well, then now we have that's conform to the end. It's like our final question, and it's what we have for all our guests. So in such case, we have two calice, one per each. What would you like to pour in the calice in order to drink? And you can really pour everything you like or you wish for. Yeah. For the first, when I see a silver calice, I think of the second best. Because it's a silver calice and not a gold one. And the funny thing is we really wanted to write a song called Silver Calice because it's a good title. Yeah. But we couldn't really find maybe we shouldn't give up on that one. We had a lot of ideas around that one, but we never really got it to be
a song. No, it just didn't really fit. So since I really like the silver calice, Yeah. but it's not for me to have, what would I drink in it? The second best thing you can think of. Yeah, that would be champagne then. Well, that's never wrong. It was never wrong. No. Dunque, interessante, e apprezzano che il calice è di argento, possa essere comunque nero, loro se lo immaginano comunque con qualcosa che sia forse più lunare, mi viene da dire, perché comunque un calice, insomma, d'oro comunque fa la sua figura, però che sia d'argento, magari come dicono loro, un po' svernato, un po' consunto, sarebbe decisamente, come dire, più, anche un po' arrugginito, forse sarebbe un po' più adatto in questo caso all'alcol che verserebbero, che sarebbe champagne. Tra l'altro è interessante cosa stanno giusto iniziando comunque e glielo potresti chiedere tu come ultima domanda, su cosa stanno lavorando. Adesso proprio hanno già delle idee su non penso sia in uscito un nuovo album, ma glielo chiediamo, non presto ovviamente, però c'è proprio il calice come riferimento al testo di una canzone, quindi sono, insomma, domanda che calza quasi a pennello, perché comunque è un simbolo che a loro fa al momento molto gola. Ok, allora, prima di tutto voglio ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità, perché sono arrivati subito disponibilissimi per fare l'intervista, hanno dato subito l'ok, erano molto contenti di farla, quindi noi siamo strafelici di averli avuti sul canale In Mourning, una band che merita supporto, molto, oltre per la classe che hanno, anche per la genuinità appunto che hanno avuto verso il canale, per il rispetto, per l'amore proprio che hanno avuto per fare questa intervista, e noi siamo veramente fieri e siamo orgogliosi di avere al canale persone come loro che molte altre band devono imparare. Quindi vi aspetteremo una seconda parte dell'intervista. La domanda che stavi ponendo, no, non c'è nessun album per il momento che sappia io. Questo glielo chiederemo più avanti, perché li avremo a breve di nuovo nella seconda parte. Cerchiamo di averli il prima possibile, appunto per parlare dal nuovo disco, dalla produzione, fino alla fine, fino a appunto materiale che o a delle situazioni particolari che sono gli altri. Quindi ringraziamo i ragazzi sia nella vita privata sia nella vita artistica, e auguriamo tutto il bene immaginabile. Yeah, it's been quite now it's like almost like proper end of this journey at the moment, but we would like to have another interview with you, or maybe I would say if it might be interesting if you would like to have a sort of like a storytelling, not to make the same interview, although we have plenty of questions. That was more like breaking the ice and try to step closer and I know it wouldn't take just one match of this broadcasting to become in a friend zone, but in the end we would like to continue to have more insights with you, and it would be because you have been really nice in the way to answer to our kind of like fancy and funny and kinky questions. I don't know, guys, what you have thought like that would have been, but as I say, it will be interesting to have and keep your time to think about this, maybe like a storytelling of some of your tracks on your albums, and have some more
details about how some of the lyrics are have been, comes out, and what was maybe by the time composed. Maybe something more like, of course, in the scenery landscapes, but even in the lyrics wise. Yeah, absolutely. It's always fun to talk about the things you think of. Yeah, it's nice. It was nice chatting, and it's really, really fun, like questions, like outside of the box questions. Yeah. He's not giving you an easy task here to translate, I guess. No, and right back with the answers. I mean, everything gets really loose, and you think out loud. So I mean, yeah. Yeah. So it would be fun to do something more structured or whatever. This is structure as well. It's just I like to think outside the box as well. So I guess that's why it's not feeling that strange, to come up how to read a book backwards or whatever. Dicono che all'unisono che insomma è molto possibile poter ritornare a parlare. Magari io gli ho proposto, per non fare una seconda intervista, che comunque può sempre essere più interessante, ma per cercare di entrare un po' più nell'analisi nei loro testi, avere una sorta di storytelling di quello che è un po' magari una scaletta di canzoni scelte a tavolino, magari da parte loro, che ci sappiano un po' introdurre quello che è stato il loro metodo creativo, come alcuni concetti sono nati, si sono evoluti nel corso di questi anni, magari qualcosa che ritorna a distanza, magari tra una canzone, cioè fare un po', diciamo, un'analisi non logica ma suggestiva di quello che è stato il loro percorso creativo. Quindi sì, insomma, ci stanno, ecco. Ringraziamo i ragazzi, mi sentite? Sì, adesso mi sentite. Comunque ringraziamo i ragazzi, grazie di cuore, thank you very much for the interview. Veramente ci vediamo a breve, ragazzi, mi raccomando, spaccate alla grande, perché so che suonate con l'Insomnium, giusto? Un tour con l'Insomnium, corretto? You're going to play with Insomnium? Yeah, we're touring with them. November into December. We'll be around. Yeah, for sure. Ok. Bene, sì. Allora, ho visto bene io. Mi raccomando, ragazzi, spaccate di brutto alla grande. Veramente, very support. Thank you very much. Fantastic. Yeah, we know that. Break and keep stage on, and we'll get back as much as you like whenever you have, maybe in a month or two, maybe when the weather is getting a little more gloomier. There might be a good atmosphere to move back to our second track. Come to Boston to visit your family and me as you're up to travel. Yeah, it will be fun. Okay. Bye bye, ragazzi. Okay. Salute, guys. Bye. Bye. Ok, fantastic. Allora, vediamo un attimino. Allora, ecco qua. Oggi mister dottor Enrico, abbiamo fatto In Mourning, un'intervista, gruppo veramente stratosferico, gentilissimo, molto alla mano. Io ti ringrazio ovviamente per il tuo impegno, per la tua dedizione sul canale, grazie mille. Ti congedo tranquillamente, ti auguro una buona cena e una buona serata. Niente, se vuoi dire qualcosa, prego, ci mancherebbe altro.
No, grazie. Se devo dire che da che mi hai accolto nel tuo salotto sono molto bene, e per me ovviamente, anche se non è mai così ovvio dirlo, comunque ovviamente posso dire un piacere da che ci conosciamo, e per me anche un modo per riscattare tanti anni in cui ho dovuto chiudere un po' con le zine, la musica in generale, i progetti, quindi devo dire che mi aiuti molto a scavallare un periodo, essendo un po' una seconda adolescenza, quindi essere parte del Calice Nero, d'argento, Rusty, che mi fa solo piacere. Andiamo avanti così. Grazie a te Enrico. Allora ragazzi, niente, allora domani ci sono un paio di appunto situazioni da dire, vediamo un pochettino se me le ricordo, eccolo qua, allora ce le ho scritte. Domani ci saranno i Black Capricorn dalle 19 alle 20, gruppo di un metal from Sardegna. Poi ci saranno il 20, appunto domani sera saremo appunto con Mr. Cotton Enrico, perché ci sarà Tobias Kergren, che con Tobias Kergren chi è? È niente poco di meno, ex batterista del Sacramentum, ex batterista di Section, dopo Ole Homan abbiamo anche poi Tobias appunto. Poi il 25 abbiamo gli Waco Jesus, Grand Korp from USA, il 26 gli Assassin, gruppo thrash metal di veramente un notevolissimo spessore. Ragazzi, adesso vi metto la track del progetto Shrouded di appunto Francesca Canicche. Ormai gli ultimi giorni di programmazione, iniziando già a metà giugno se non ricordo male, un mese e mezzo anche di più di un mese e mezzo di fissa rotazione del progetto Shrouded, che a agosto ci sarà un altro disco in rotazione. Non vi dico niente, non vi dico l'album né nulla, in italiano del sud Italia, solamente questo vi dico. Comunque noi ci congiungiamo con la canzone Shrouded, appunto dell'album Curse of the Witches. Buon ascolto. See you in hell.
will not hurt. You can't refuse. I get my eyes on you 'cause I tell you that you lose. And you can come with me to a place you know so well. Like I told you at the very gates of hell. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. I see you in hell. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. I see you in hell. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. I see you in hell. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. See you in hell, my friend. I see you in hell. I see you in hell. I see you. I see you in hell. Eccoci qua ragazzi, finita questa settimana, questa domenica veramente intensa, intensa perché dalle 15 alle 16 abbiamo avuto Hannes Grossman, grandissimo batterista di Triptychon, ex appunto Hate Eternal, quindi ex tantissime band, jazz fusion, ha suonato jazz fusion, death metal, veramente tanti gruppi. Detto questo ragazzi, tra cui ex Necrophagia, anche se non ricordo mai. Poi abbiamo avuto da 17-18 l'Arte Oscura con il progetto Creo from Sardinia, black metal, un grande progetto, e poi abbiamo chiuso con In Mourning from Swedish, Melodic Death, Melodic Doom, Progressive Death, quindi Progressive Death Metal, quindi gruppo veramente interessante. Io vi aspetto direttamente dalle 21:22 domani, ragazzi, non mancate, mi raccomando, grazie mille del supporto, siamo fissi in rotazione, ormai ci riposiamo veramente poco e nulla per farvi più compagnia possibile, ok? Quindi veramente un grazie di cuore a tutti. Mi raccomando, il sacro codice d'onore è 000, la morte vi venderà libri, e ricordatevi che il grande spettacolo non si fermerà mai. Au revoir.